we're here to honor and to celebrate the legacy and the lineage of Yogi Bhajan. Yogi Bhajan. Why is that important? It's not important because of anyone's personality. Важно делать ради чьей-то личности. It's not important because we have to look at him and be like him and copy him, and it has nothing to do with the personality. In his own words, it has nothing to do with the personality. С его личностью. Мы здесь не сидим, не смотрим на него, раскрыв рты, пытаясь скопировать, каким он был. Он вообще сам говорил, не надо копировать личность. It has to do with our capacity and our intention and our goal to join and merge with that golden link. Способности, про наши намерения с этой золотой цепью. We can't jump links. Можем прыгать со звена на звено. Right? We can't remove a piece of the puzzle, no matter we think that piece is beautiful or we think that piece is ugly or we think that piece is, the second we put a judgment on that, you've already removed the piece. Как была. Даже сам факт осуждения уже вынимает этот элемент из мозаики. Okay, so we bow our heads in Kundalini yoga and in any science. I've been studying and living in India for more than 35 years of my life, and I'm only 45. Every science, every lineage, every technology requires you to bow your head and to surrender in order to receive. Что вы практикуете? Я жил в Индии 35 лет, пробовал разные технологии. И мне сейчас 45, и везде, всегда надо преклонить голову, чтобы получить знания. Why? To make yourself weak? No. Чтобы я слабый. This doesn't make you weak. This makes you more powerful and more open and more understanding, more compassionate to be able to bow your head and connect to that flow, which is already present. Преклонив голову, вы смиряетесь, показываете свою способность этим континуумом и бесконечностью. When we have the experience that we can bow our head, that we can surrender ourselves, then it opens us up to that intention which we set to be able to achieve that goal, because it removes the identity, it removes our ego. Если мы способны по-настоящему сдаться, преклонить свою голову, тогда мы соединяемся с чем-то большим. Убрали на. Right? So this is the whole reason to have a teacher. The purpose and the point of having a teacher is not to have someone that tells you what to do. It's to have a place, just like an altar, have a place to bow your head and to at least one place where you dissolve your ego and you merge. Учитель — это не просто перед кем вы поклоняетесь, с кого делаете своего идола. Это место, в котором хоть когда-то, хоть наконец-то вы сможете преклонить свое эго, сдаться и показать себя в слиянии. Then we learn in Kundalini yoga, Om Namo Gurudev Namo. This gives us that capacity to merge. И в Кундалини йоге мы знаем эту фразу «Онг намо гурудев намо», а это и дает способность к слиянию. I think there's an echo now there. No, it should be fine now. It should be fine. All right. I had the great opportunity to be born into this lifestyle. Мне очень повезло, я родился в рамках этого стиля жизни. And to have, Sri Singh Sahib Yogi Ji as my teacher from when I was a young boy. Мне повезло, что Йоги Баджан Сири Синг Сахиб Джи был моим учителем вообще с момента моего рождения. And up until the point I was about 18 years old, I didn't understand that. I didn't want anything to do with that. I didn't have any connection. The feeling wasn't so strong. It was just there. It was present. И до 18 лет я вообще не хотел не иметь ничего общего с кундалини йогой и не понимал, зачем она мне нужна. Then
I made a choice that I want to start to practice Kundalini yoga. I want to start to devote myself to this and see, make a decision. Maybe this is something great and I want to do it for my life. Maybe I just leave it and I go find my friends, go to the parties and forget about that life. Но вокруг меня всегда было это присутствие, которое я неявно ощущал. И поэтому в 18 лет я принял решение, ладно, я дам шанс кундалини-йоге. Сработает хорошо, не сработает, пойду с друзьями в бары, на вечеринки и так далее. And what happened? That was the first time that I made the intention, I'm going to practice this for myself. And that intention gave me an entire universe open. I never looked back. I continued on since then. И это был первый момент, когда я создал намерение, я буду практиковать, я буду делать это для себя. И открылась целая вселенная. И с того момента я вообще не смотрю назад. And you know, Yogiji used to talk about his teacher and how he studied, how he learned in India. Йоги Джи вообще часто говорил про своего учителя, как он его обучал в Индии. Let me just tell you, we were lucky. We were lucky. He had a really tough teacher, really tough. Я вам точно скажу, нам очень повезло. Вот у него был действительно суровый учитель. You know, I'm sure you've heard all the stories. He would make him climb a tree and stay there for 3 days and not have anything to eat, not know where to go to the bathroom, not have any guidance. And this sort of teaching was regular in his life as he studied the science. Просто, я думаю, вы слышали эти дикие истории, как учитель заставлял его забраться на дерево, сидеть там сколько-то дней без еды, без какого-то объяснения, что он делает. Вот такие были времена. Yogiji came from great wealth. His parents were like the heads of the village. They had a lot of money, but when they dropped him with the teacher, the first thing the teacher did, he was 12 years old. He gave him a toothbrush. He said, go clean the toilets. First job. И Йоги Баджан вырос в очень богатой семье. Его семья была главной семьей в деревне, куча денег. Но первое, когда Йоги Баджан в свои 12 лет попал к учителю, он узнал следующее задание. Учитель дал ему зубную щетку и сказал, иди чисть унитазы. He said, luckily in that moment he understood, I have a choice. I can be a spoiled kid and I can say, I don't clean the toilets, have the servants clean the toilets, or he can bow his head and surrender and accept that path and see what happens. И Йоги Баджан говорил про этот момент, что ему очень повезло, что он сделал правильный выбор. Перестать быть этим испорченным мальчиком, который может сказать, вот есть слуги, которые все за меня сделают, и преклонить свою голову и пойти по пути смирения. And each step of the way, his teacher challenged that inside of him. Is he going to bow his head and surrender, or is he going to have the ego and be great and not be able to receive this teaching? И на каждом шагу учитель бросал ему эту провокацию. Сможет ли он отбросить свое эго, либо эго помешает ему принимать учение? Up to the very last lesson, when Yogiji was 16 and a half years old, so 4.5 years, he studied with this one teacher, and at 16 and a half, the teacher declared him the next master. И это происходило постоянно. Все 4,5 года, пока Йоги Баджан учился у этого учителя, то есть до 16,5 лет, и в 16,5 лет учитель провозгласил его мастером. But what was even that last declaration was a challenge to him to see was he still humble. Но даже этот момент, когда он его назвал мастером, был моментом провокации. Сможет ли тот сохранить свое смирение? He started quizzing him and challenging him and asking him questions, trying to catch him in a place where he would be very proud. And Yogiji was being perfect. He didn't take the bait. Так что учитель в этот момент начал задавать ему разные вопросы, расспрашивать его, как тот себя чувствует, сколько у него гордости. А Йоги Баджан был просто идеальным. Он не зацепился ни за что. Then the teacher to him said, his name was Harbhajan Singh, right? He said, Harbhajan Singh, you are perfect. I think you're better than me. I think I should bow to you. You have it. You are amazing. And that brief moment, Yogiji thought, you know, wow.
И финальной каплей в этой провокации было, когда его учитель Харбаджан Синг говорит Йоги Баджану: Йоги Баджан, ты просто совершенен. Знаешь, я готов сейчас же преклонить перед тобой голову. И на секунду в голове Йоги Баджана закралась эта идея: вау. But what was his response? Instead of saying, wow, my teacher who is so great finally recognized I'm also great, I'm powerful, I'm the one to be next. He wants to bow to me now. Instead of feeling like this, what was his response to the teacher? Но вместо того, чтобы сказать вау, мой учитель, которого я так люблю и почитаю, наконец признал, что я тоже великий и сильный, знаете, что он сказал? This was his final exam. Это было финальное испытание. This was his final answer to this challenge that his teacher constantly put on him. And his response, he said, if you bow to me, the only thing that happens is you teach me how to bow properly. И в этом финальном испытании Йоги Баджан ответил ему следующее: если вы поклонитесь передо мной, то только с единственной целью, чтобы научить меня настоящему смирению и как кланяться. Okay. Then the teacher said, I'm not going to catch him. И учитель говорит: этого парня мне не поймать. And he told him, you're the next teacher, you're the next master. И он говорит ему: да, ты настоящий следующий учитель, следующий мастер. Yogi said he left the room, and outside in the waiting room there were a group of his fellow students, and they were very curious. What did the master say? What did he say? И Йоги Баджан выходит из комнаты, а там в коридоре стоит группа большая студентов, и всем интересно, что же там говорил мастер. He said something very strange. He told me I'm the next master. И Йоги Баджан говорит ему, он сказал что-то странное, он сказал, что я уже следующий мастер. The moment he said it out loud and he heard himself say it, then he realized what the responsibility is. И как только он сказал это вслух, сам услышал, что сказал, он понял, какая ответственность на него пришла. When he said it, the other students were like, oh, wow, like this response. And instead he screamed again. He said, didn't you hear me? I said, I'm the next master. Get down, bow, touch my feet. It's your turn now. I'm the master. And they instantly recognized his authority. И все эти другие студенты просто начали там прыгать, верещать от радости, когда услышали, что он такой мастер. А Йоги Баджан в ответ на эти верещания сказал: всем преклониться передо мной, я мастер. И все преклонились. He recognized the relationship with his teacher. He had to bow. He had to give his head. He had to show that devotion and open himself up for teaching. As the master, he had to command that from his students. Он сам знал, что когда он был учеником, он преклонял голову перед мастером, чтобы получить учение, слиться. И он знал, что теперь он как мастер должен передать это почтение и это знание, как кланяться своим ученикам. And this is all Yogi did his entire life. Этим Йоги Баджан, Йоги Джи занимался всю свою жизнь. Right? He took an ancient formula. This has been going for thousands of years, this system of learning. And the system of teaching and sharing this very sacred knowledge. Он просто взял очень древнюю формулу, давным-давно известную, и через нее делился этим учением. And he, as in his own words, he had to learn how to bring that technology to the West, those people who were the least deserving of this, and who least know how to bow their head and be humble, and who least know how to open to a teacher and how to, surrender themselves so that they can learn, and he had to somehow be successful in passing it to them. И Йоги Баджан сам говорил, что приехать на Запад и делиться этим на Западе, это по сути передавать это знание самым неблагодарным ученикам, которые вообще не знают, что такое преклониться. So he was very creative. He had many ideas and many ways to do that. Lucky for us, he didn't put us up in the trees for 3 days. He did other many things, but he found a way and he adapted to be able to leave the mark of Kundalini yoga pure and to deliver it for everyone now. This was also a unique job. He opened it, so it was no longer secret. И так что Йоги Баджану пришлось быть очень творческим, искать разные подходы, как же достучаться до людей. Нам повезло, что он не заставлял сидеть на дереве по несколько дней.
Он нашел свой способ, как же передать этот секрет, как передать это знание. And now hundreds of thousands of people, I think almost every country you look, there'll be some people practicing Kundalini yoga. И вот теперь посмотрите, по сути, Millions. наверное, в каждой стране сотни тысяч людей, миллионы людей практикуют, знают кундалини йогу. It's important for us to understand his birthday is next week. This is why this is the time to honor him. This is the time to bow our head and to remember that someone made such a sacrifice for us, for our sake, to be able to learn this freely, openly on Zoom now, and to be able to have that experience no matter where we are in the world. There's an important lesson for us to remember during his birthday. И вот его день рождения уже скоро. И для нас это великое благословение, что мы можем так собираться, несмотря на расстояние, на какие-то ситуации в одном зуме, и практиковать это великое учение. That lesson is gratitude. И чтобы мы действительно получили какой-то результат, нам важно помнить про одно – благодарность. And in this science, how did he teach us to show our gratitude? To just say, thank you, Yogiji, that's not enough. И как он учил нас проявлять эту благодарность? Просто говорить спасибо, Йогиджи, спасибо, Йогиджи, этого не хватит. What did he say shows the true gratitude? To become greater than him. Он говорил, что настоящая благодарность – это стать более великим, чем он. To practice, to apply the technology of Kundalini yoga and to share it with other people and to reach more deeply, more people. Means at least your intention is to be greater, but your ego never says, I'm greater. Практиковать, делиться этим знанием кундалини-йоги, достичь чего-то большего, чем достиг он, и быть более великим, но не через свое эго. That's a challenge. Вот это испытание. We have to continue to bow the head and remove the ego, but you have to also have the intention, be more great. Это испытание продолжать смирять свое эго, преклонять свою голову, но при этом сохранять намерение стать более великим. I think we will all spend our lives resolving this challenge. Я думаю, все мы проведем свои жизни в том, чтобы разрешить это испытание. Somebody once asked him, Yogiji, why did you have to come to America? Why did you have to come and teach, these people who don't have that understanding of this culture and this gratitude and all of this? Why? Why couldn't you go somewhere else in India and just continue to be a great yogi and teach people where they understand this? И кто-то однажды спросил Йоги Бхаджана, так вот если американцы не знают, как преклонить свою голову, не знают цену почтения, благодарности, зачем ты приехал к ним? Ты же мог остаться в Индии, путешествовать по каким-то штатам Индии, там делиться. He said, one time in his previous life, he denied a student who was deserving. He made a judgment. The student came to learn from him. He made a judgment. I don't like this guy. I don't want to teach them. Send them away with no teaching. Now he has to teach hundreds of thousands of the most undeserving people. Он говорит, что однажды в одной из моих прошлых жизней я отказал ученику. Я не посчитал, что он заслуживает учения, а он на самом деле заслуживал получения учения, но внутри меня родилось осуждение, я и не дал ему знания. И вот, что я получил: тысячи неблагодарных учеников себе взамен.